ஹலோ மக்களே, வெல்கம் டு another episode of the Isai Podcast. யூஸ்வலாக ரீச் ஃபார் த ஸ்கைஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இருக்கும், ஒரு ஃப்ரேஸ் இருக்கும். அதாவது நீங்கள் வந்து எப்போவுமே வந்து திங்க் அபவ், ஸ்கை இஸ் த லிமிட், திங்க் பியாண்ட், அப்படி இப்படின்லாம் வந்து நமக்கு சொல்லுவாங்க. நமக்கு அந்த திங்க்கு ஓகே, பியாண்டுனா என்னென்னு தெரியாது, எது நமக்கு லிமிட்டு ஒரு எது அதுக்கு பியாண்டுன்னே யூஸ்வலாக நமக்கு புரியாது. ஏன்னா நம்ம அப்படி தான் நம்ம வந்து ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே வருவோம். சம்டைம்ஸ் ஆர் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் இது வந்து நீ என்ன வேணால் பண்ணுப்பா, நீ எப்படி வேணாலும் போப்பா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து மென்னுக்கு வந்து நிறையா சலுகைகள் இருக்கும், நிறையா பண்ண முடியும். அதனால தான் வந்து நம்ம சொசைட்டியில் யாராவது ஒரு உமன் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்காங்க அப்படின்னா வந்து அதை வந்து ரொம்ப பெருமையாக வந்து ஒரு சிஸ்டர்ஹுட்டில் பெருமையாக பார்ப்போம். ஏன்னா நமக்கு வந்து அந்த ஒரு எவ்வளோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது, அவ்வளோ கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸையும் தாண்டி அந்த ஸ்கை இஸ் த லிமிட் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு எப்படியோ கண்டிப்பாக ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்காது. அது எல்லாத்தையும் தாண்டி எப்படி இவங்க பண்ணாங்கங்கிறது அந்த க்யூரியாசிட்டியோடு சேர்ந்து ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும். இன்றைக்கி வந்து நான் இவங்களுக்கு மியூசிக்கலாக வந்து இன்ட்ரொடக்ஷன் கொடுக்கல, ஏன்னா அவங்க மியூசிக் அவங்களுக்காக பேசும். பட் இதெல்லாம் தான் எனக்கு வந்து அவங்கக்கிட்ட நான் ரொம்ப அட்மையர் பண்ணுற ஒரு விஷயம். இப்படி டச் பண்ணால் அதை வந்து அவங்க பண்ணியிருப்பாங்க, அப்படி டச் பண்ணால் அதை பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி there is nothing that she has kept untouched. So no stone unturned ன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த மாதிரி. So we have Anjana Rajagopalan here today. Hi Anjana. Hi, thank you so much for that beautiful introduction. You deserve it. Come on, you did everything. எப்படி அந்த நான் ஏன் இதை சொன்னேன் அப்படின்னா, இப்போ எனக்கு வந்து growing up I was like, oh, I have to become a singer. Then I was like, oh, I have to become a playback singer. Oh, I have to do this Carnatic kacheri. Oh, I have to do this pop show. இந்த மாதிரி தான் வந்து ஒரு நம்ம ஏன்னா அப்படி தான் நம்ம டிவியில் பார்த்துட்டே வரோம், அதை தான் நம்ம இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகிட்டே வரோம். ஓ, இப்படி ஆகணும் அப்படி ஆகணும் அப்படின்னு தான் வருவோம். ஆனால் அதுக்குள்ளே எவ்வளோ டைனமிக்ஸ் இருக்குது, இண்டஸ்ட்ரி டைனமிக்ஸ் இருக்குது, முதல்ல பாட்டுக்குள்ளேயே அத்தனை டைனமிக்ஸ் இருக்குது. டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வேர் வி ஆர், வேர் our voice lies and what's our strong suit and what's not, and how to work on things otherwise and on our strengths. ஸோ இவ்வளோ விஷயங்களை தாண்டி வரும்போது திரும்பி பார்த்தா இவ்வளோ பெரிய ஒரு இந்த ஒரு இது டுமல்டஸாக இருந்திருக்கு அப்படின்னு நமக்கு புரியுது. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது யூ ஹேவ் டன், இப்போ யூஸ்வலாக என்ன சொல்லுவாங்க, ஓ நீங்கள் வந்து கர்நாடிக் பாடுவீங்களா, ஓ வெஸ்டர்ன் கிளாசிக்கல் பாடுவீங்களா, அப்படியெல்லாம் கேட்பாங்க. அப்போ வந்து நான் உங்களை பார்க்கும்போது கமான் என்னது இது, வாட் இஸ் திஸ், நீங்கள் வந்து யூ பீன் லைக் ஒரு நல்ல ஒரு கிரேட் இன்ஸ்பிரேஷன் ஃபார் மீ. தேங்க்யூ. ஸோ அதனால தான் நான் அதை வந்து நான் சொல்கிறேன். ஹவ் யூ ஹவ் கெப்ட் நோ ஸ்டோன் அன்டர்ன்ட், அதை வந்து எப்படி நீங்கள் பண்ணீங்க? ஐ திங்க் இப்போது நீங்கள் ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க. நம்ம ஆஸ்பிரேஷனலாக நிறைய விஷயத்தை யோசிக்கிறோம் வளரும்போது. I want to become a singer. I want to become a music composer. I think எனக்கு அந்த லேபிள்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் நான் வளர்ந்தேன். Wow. Also because my mom predominantly didn't pressure me to be fitting into any kind of a mold. Fantastic. So அந்த ஃப்ரீடம் அண்ட் அந்த ஒரு லிபரல் அப்ரிங்கிங் I think is why I am whatever I am today, and whatever I will be in the future is also I think going to be attributed to that. Fantastic. And ஒரு தீரா கியூரியாசிட்டி, புதுசாக எதா கற்றுக்கிட்டே இருக்கணும். நாட் ஜஸ்ட் ஃபார் த சேக் ஆஃப் இட், பட் டு ஒரு ஸ்கில்லை படித்து டு பிகம் வெரி குட் அட் இட், அண்ட் டு ஐ எம் சம்படி ஹூ பிகம்ஸ் வெரி obsessed with something in the sense, you know, in a good way I mean it, that I will give it my all. எல்லாத்தையும் கொடுத்து நான் அதை கற்றுப்பேன். ஸோ எனக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு ஆர்ட் ஃபார்மாக இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு as simple as learning a plugin-ஆக இருக்கட்டும், I can do everything by myself. நிறைய விஷயத்தில் ஐ எம் செல்ஃப் டாட்டுங்கிறதுனால that also is a reason why I was able to explore a lot of things. I still am able to explore a lot of things. Very nice. ஸோ நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா, ஒரு லிபரல் அப்ரிங்கிங் ஃப்ரம் யுவர் மதர். ஐ திங்க் சிஸ்டர்ஹுட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் தேர். You know, with your family, when your mothers are like, oh, you can do anything. Oh, you keep doing. Even if you fail, it's okay. அப்சல்யூட்லி. அண்ட் இதில் இன்னொரு ஒரு அழகான விஷயம் என்ன தெரியுமா, அந்த அவுட்கமையும் லேபிள் பண்ணாமல் இருக்கிறது.
அதாவது பாடுறதுங்கிறது என்னது, யூ ஹாவ் டு யூனோ இட்ஸ் சம்திங் யூ டூ தட் யூ த்ரூ விச் யூ எக்ஸ்பிரஸ் யுவர் செல்ஃப். ஸோ there is no right or wrong or a good or a bad. Everything is an experience, everything is an expression, everything is very unique also. அப்படிங்கிற பட்சத்தில் that labeling the outcome, no, it becomes kind of a hindrance to your growth. Correct. So if you just accept every outcome as a stepping stone, whether good or bad, correct, it's just moving you to the next experience. Avladhan, it's that moment has been lived and it is gone, then the next moment comes. So I think if we look at it like that, which is how my mother also looked at a lot of things, or at least she tried to teach us, or me and my sister ku, or எங்களை வந்து ஒரு நாள் கூட ஃபீல் பண்ண வச்சதே இல்லை that we were failures or that we didn't do something well or that we, you know, in any terms that she didn't label things. Very nice. which is great. Absolutely. இல்லைனா நம்ம எவ்வளோ இப்போது ஜென்ரலாக சொசைட்டிலே வந்து நமக்கு வந்து நம்மளை புஷ் பண்ணுறதுக்கான நிறையா அதுதான் நிறையா இருக்கும் ஸ்பேஸே. ஸோ வீட்டுக்கு வரும்போது இந்த மதர் ஃபிகர் வந்து அவங்க வந்து கண்டிப்பாக வந்து இந்த மாதிரி மாறி ஒன்றும் இல்லை இதில் என்ன இருக்குது, இட்ஸ் ஓகே, இஃப் யூ திங்க் இஃப் தே டிட் நாட் கிவ் யூ தட் ப்ரைஸ், இட்ஸ் ஓகே, வாட்ஸ் த பிக் டீல், யூ டிட் யுவர் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறதுங்கிறது வந்து நமக்கு அப்போது இப்போ அப்படி எப்படி தெரியுது, அது பெருசாக தெரியுதான்னு தெரில, பட் அப்போ நிஜமாகவே அது பெரிய வேலிடேஷனாக இருந்திருக்கும் இல்லையா? கண்டிப்பாக. பியூட்டிஃபுல். ஸோ எனக்கு வந்து நான் எல்லார்கிட்டையும் கேட்குற ஒரு கேள்வி, என்னடா இவன் எல்லாத்துக்கிட்டையும் இந்த கேள்வி, எனக்கு ஜஸ்ட் க்யூரியஸாக ஏன் மியூசிக் பண்ணணுன்னு தோணுச்சு? எல்லாமே அதாவது இந்த இதில் விடிவியில் வந்து இவர் சொல்லுவார்ல கணேஷ், ஊரில் இவ்வளோ பொண்ணுங்க இருந்தும் ஏன் ஜெஸ்ஸி அந்த மாதிரி இவ்வளோ வேலைகள் இருந்தும் எதுக்கு மியூசிக்? எனக்கு ஜெஸ்ஸிலாம் சொல்லலைங்க ஃபார் த லாங்கஸ்ட் டைம். ஓகே. ஸோ ஐ எம் அ பர்சன் ஹூ டிட் அ லாட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ். அதான் நான் சொன்ன மாதிரி நான் என்னை லேபிள் பண்ணிக்கல, நிறைய விஷயங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட்ஸ் இருக்குது. மோர் தென் ஒன் பாடி கேன் ஹோல்டு தான் இஸ் வாட் இஸ் ஹவ் ஐ யூஸ்வலி டிஸ்கிரைப் மை செல்ஃப். சின்ன வயசில் ஐ வாஸ் ஆல்சோ அ நேஷ்னல் லெவல் அத்லீட், ஐ வாஸ் அ ப்ரொஃபஷனல் டான்ஸர், I was a singer. Bharatanatyam I learnt for a bit, but I was dancing more of freestyle, hip hop, fantastic, Bollywood styles. இதெல்லாம் வந்து contemporary dances I was dancing professionally. And I used to read a lot, I used to write, I used to sketch. இந்த மாதிரி பல interests always have been there inside me. Composing was one of the things also. So அப்போ சின்ன பல்லேருந்து. ஆமாம். Okay. There are a lot of gibberish songs that we have recorded on tapes. And as I grew up also, and the composing bug never left me, I would say. Guitar வாசிப்பேன். ஸோ ஒரு மாதிரி அது அங்கேயுமே லேபிள் பண்ணிக்கல, இதுதான் நான் அப்படின்ட்டு. நான் for the longest time I think I didn't think of myself as a full time or a professional musician even. Okay. Music is there, I like it, I'm doing it, இவ்வளோதான். அதுக்கு மேலே அதில் வந்து there was no other expectation out of it. Okay. But eventually, you know, as we grow, time as a resource எவ்வளோ முக்கியம் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிற ஒரு தருணம் வரும்போது, I don't know if this is a good or a bad thing, but it happens to everybody in their life. அந்த ஒரு பாயிண்டில் I sort of chose to give more time to music compared to my other activities. I guess that is the point where Jessie came into my heart. ஸோ இப்போது இதுக்கெலாம் வந்து இப்போது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நான் கிட்டார் வாசிப்பேன், நான் பாட்டு பாடுவேன், நான் பெயிண்ட் பண்ணுவேன், இப்படிங்கிற எல்லாத்துக்கும் பின்னாடி ஒரு லேர்னிங் இருக்கும். It's not like, I started magically doing this. That's not how any art works. Maybe அதோட இனிஷியல் ஃபேஸஸில் எனக்கு பெயிண்டிங் பற்றி தெரியாது, சும்மா அதோட ஸ்ட்ரோக்ஸ் வந்திருக்கலாம், ஏதாவது ஒரு 1 or 2 வந்திருக்கலாம். அதுலேருந்து பில்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு டியூட்டரிங்கோ, அதுக்கு வந்து அதுக்கான எஃபர்ட் அண்ட் டைம் அண்ட் இதெல்லாம் தேவைப்பட்டிருக்கும் இல்லையா? அது எப்படி நீங்கள் டேப் இன் பண்ணீங்க? எனக்கு இது வருது அப்படிங்கிறதுக்கு அப்புறம் who did that, took that step? So I think angada it becomes advantages of staying in a city where I had access to good teachers or just simply exposure that these things exist. As a curious child, and the curiosity mattum pattadu, adha kindle pandradhukku you need supportive parents, you need resources around you to nurture those skills like you said.
ஸோ கிட்டார் படிக்கிறது நான் கிளாஸ் போனேன், பிடிக்கல. ஒரு 1 வீக்கில் ஐ குவிட் அண்ட் தென் ஐ ஸ்டார்டட் லேர்னிங் ஆன் மை ஓன். I used to learn from my friends who used to play the guitar in school. சும்மா I used to learn chords and Hotel California எப்படி வாசிக்கலாம், இந்த பீட்டில்ஸ் சாங் எப்படி, இவ்வளோதான். கேஷுவலி இட் ஸ்டார்டட் அண்ட் தென் I took to it. இன்னைக்கு கூட I compose some of my most beautiful melodies with the guitar தான். I'm not a professional guitarist or a great player in any sense, but அது என்னமோ அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட உட்காரும் போது maybe it's the bond that I've built with it, since my school days. Fantastic. Simply that's what it is. So anyway, circling back to the point, சென்னையில் வளர்ந்தது I think gave me a lot of exposure to a lot of things. என்னோட ஸ்கூல் எஸ்பெஷலி ஹிந்து சீனியர் செகண்டரி ஸ்கூலில் தான் I did my schooling. Okay. Before that actually I was in ashram. So both were my schools. Ashram meaning the ashram na ama Lata Rajinikanth used to run that school. Very nice. So அங்கேயுமே very open-minded approach towards arts. Just open-mindedness in general I think will push you towards arts. We are all at our base level I think artistic. Absolutely. And I don't mean music, dance, not any definitive form. Anything can be art. Absolutely. ஒரு கப்பை இங்கே வைக்கிறதுல கூட ஒரு ஆர்ட் இருக்குது. And today we are seeing that, right? Correct. As content creators are becoming more and more creative, we are seeing that art can exist in any form, anywhere, however. Yeah. Right? So அதை முன்னாடியே புரிஞ்ச ஒரு ஸ்கூல் அது. I think Hindu senior secondary school things were a little traditional, but nevertheless I had access to a very very good music teacher, Uma Bala abdina. She's still one of my prized, I would say. I'm very very thankful to have her as a teacher in my life. Fantastic. Augustine Paul sir was like that for me. My Carnatic guru A.S. Murli was like that for me. So all of also my friends who taught me a lot of things. Bharatram Manigandan, a very talented keyboardist, I grew up. We were schoolmates, and so to have access to these people. Sai Shravanam also I knew from like when I was 15 years old. Wow. And I've been watching him record and produce music right from his first album before he even opened his studio. Okay. So in the early experiences are very important, and to have access to that is important. Right. Beautiful. அப்படிதான் எனக்கு I think I was able to develop my skills also. Very nice. ஸோ இப்போ ஜென்ரலி இப்போ த பிளேஸ் ஐ கம் ஃப்ரம் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரே மியூசிக் எக்ஸ்போஷர் வாஸ் கர்நாடிக் மியூசிக் என்னோடய பேரண்ட்ஸ்க்கு. பிகாஸ் அவங்களுக்கு அது மட்டும்தான் தெரியும். ஸோ எங்கே அப்படின்னு பார்த்தா பக்கத்து தெருவில் இருப்பாங்க, அந்த மாதிரி குரூப் கிளாஸஸ் இருக்கும். ஸோ அதுதான் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சஸ் டு கர்நாடிக் மியூசிக். திஸ் இஸ் ஹவு வி சிங். உடனே வர வீணா அப்படி சொல்லிட்டு எல்லாரும் குரூப்பாக பாடுறது. ஸோ ஆல் ஆஃப் தீஸ் ஆர் ஒன் ஆஃப் மை கோர் மெமரிஸ். ஸோ கர்நாடிக் மியூசிக்குங்கிறதுக்கு ஓரளவுக்கு பரிச்சயமான ஒரு கிராஃப்ட். நம்ம எல்லாருக்குமே எங்கே போனாலும் கர்நாடிக் மியூசிக் கற்றுக்குறீங்களாங்கிறது கேட்பாங்க. ஸோ அது உங்கள் பேரண்ட்ஸ் உங்களை இனிஷியலாக போட்டாங்க. ஆக்சுவலி இல்லையா? இது என்ன ஒரு பெரிய ட்விஸ்டாக இருக்கே. பெரிய ட்விஸ்ட் இது. ஓகே, அந்த ட்விஸ்ட்டை கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். எங்கள் அக்கா தான் முதல்ல போனா கிளாஸ்க்கு. ஓகே. even though she doesn't sing or anything now, she's also artistic in her own way. She dances, draws, bakes, etc. But முதலாவதாக கிளாஸஸ் போனால் நான் அந்த ஒத்து மாதிரி போனேன் கூட. நானும் அந்த ஒத்து. கரெக்ட். அப்புறம் the teachers realized that I had a talent for it. அண்ட் எங்கள் அம்மாவுமே நான் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது அப்சர்வ் பண்ணியிருக்காங்க தட் ஐ வாஸ் ஆல்சோ வெரி நாட்டி சைல்டு. ஓகே, நிறைய ஓடிட்டே இருப்பேன், அங்கே இங்கே ஒரு இடத்துல உட்காரவே மாட்டேன், ரொம்ப எதையா பண்ணிகிட்டே இருப்பேன், அந்த மாதிரி ஒரு கிட். ஸோ இளையராஜாவோட அஞ்சலி கேசட் இருக்குல்ல, இது போட்டால் அப்பேரண்ட்லி நான் உட்காந்த இடத்துலேருந்து எழுந்துக்கவே மாட்டேன் நான். ஓகே. அது 2 பக்கமும் ஓடி முடிகிற வரைக்கும் ஐ வில் ஸ்டே glued to my seat apparently. So that also clearly shows how deeply music touched me னு எங்கள் அம்மாவும் ரியலைஸ் பண்ணாங்க. அந்த பாயிண்ட்லேருந்து அஃப்கோர்ஸ் நர்ச்சர் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. பட் அப்பயுமே எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு பெருசாக எக்ஸ்போஜர் கிடையாது மியூசிக்கில். ஓகே. ஹூ இஸ் அ குட் டீச்சர், ஹூ இஸ் நாட் அ குட் டீச்சர்னு சொல்கிற அளவுக்கு கூட தெரியாது இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மியூசிக்.
in terms of how you teach, yes, my mom knew because she's also a teacher today and she's one of the best teachers I know. Teachers of? She teaches English. Oh, school teacher. She's a school teacher. Okay. But she has a certain, way of teaching and a certain intuitiveness that I don't see in a lot of teachers. Right. That I didn't see in a lot of my own teachers when I was growing up. So, musically அவங்களுக்கு தெரியலை யார்கிட்ட போட்டால் இவ நல்லா பாடுவான்லாம். ஸோ அப்படியே விட்டாங்க என்னை போகிற போக்கில். நானே ஐ ஃபவுண்ட் மை பாத் இன் அ லாட் ஆஃப் வேஸ். ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் வாக்கிங் பை ஏஎஸ் முரளி சர்ஸ் ஹோம் அண்ட் ஐ ஹர்ட் தெம் சிங். ரொம்ப நல்லா இருக்கே பாடுறது, சரி நான் போய் சேர்ந்துக்கிறேன். இப்படி தான் நான் போய் அவர்கிட்ட கிளாஸ் சேர்ந்தேன். ஸோ இட்ஸ் லைக் திஸ் வெரி செரண்டிபிட்டஸ் அண்ட் சார்ட் ஆஃப் எனக்கு அப்படியே திங்ஸ் கேம் அலாங் மை வே. ஐ ஹேட் அ இயர் ஃபார் சம்திங். நான் அது ரொம்ப கவனிச்சுட்டே இருப்பேன். வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் அரவுண்ட் மீ. ஐம் அ வெரி அவேர் அப்சர்வன்ட் பர்சன். ஏதாவது if I find that it's interesting, I will go and get it. I will go and learn it and find a way to make it happen. அந்த மாதிரி சூப்பர். எங்கள் அப்பா அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி சொல்லுவார். இந்த தூளியில் ஆட்டும்போது இது என்ன ஏதோ ஒரு கந்த சஷ்டி கவசமா இல்லை ஏதோ ஒரு முருகன் பாட்டு ஏதோ பாடுவாங்க போல் இருக்கு. அப்போ எங்கள் அப்பா ஸ்பெசிஃபிக்காக ஆடிட்டே ஒரு பிளேஸில் நிறுத்துவாராம். அதுக்கப்புறம் நான் எனக்கு லிட்ரலி நாங்கள் இதுக்கு எங்கள் அப்பாவே நாங்களே கலாய்ப்போம். அப்பா கொஞ்சம் கூட ஒரு அடுக்காமல் ஏதோ சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு. பட் இட் சேஸ் தட் நான் 3 மாதமோ 6 மாத குழந்தையும். அப்போ நான் அவர் நிறுத்தினோன்னா நான் ஆன்னு ஏதோ சொல்லுவேனா. நான் சொன்னேன், அப்பா 6 மாத குழந்தை இம்ப்ரூவ் 6 மாத குழந்தைலாம் எப்படிப்பா அப்படின்னு. நிஜமாகவே நீ பண்ண. முன்னாடிலாம் நாங்கள் ரெக்கார்டர்லாம் எங்ககிட்ட இல்லை. இருந்திருந்தா நாங்கள் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி உனக்கு நான் ப்ரூஃப் காட்டியிருப்பேன். இப்போ கூட சொல்லுவேன். எங்கள் அம்மாவும் இதை சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்னு ஒரு மாதிரி இதுவா. பட் ஐ ஸ்டில் டோன்ட் பிலீவ் தட் எங்கள் அப்பா சொன்னது. பட் சம்வேர் ஒருவேளை பாடியிருப்போமோ அந்த மாதிரி. ஸ்வீட் anecdote. Yeah, just don't give it too much thought. Yeah, enjoy it and move on. கரெக்ட். பழமொழியை ரொம்ப ஆராயக்கூடாது, அனுபவிக்கணும் அந்த மாதிரி. ஸோ அப்போது கர்நாடிக் மியூசிக் அப்போ நிறைய போயிட்டு இருந்தீங்க. அது உங்களுக்கு பிடிச்சதா? எஸ் அண்ட் நோ. ஓகே. அதோடைய மியூசிக் பிடிச்சிருந்தது. அதுக்கு சுற்றி இருந்த கல்ச்சர் பிடிக்கல. இப்படி தான் ட்ரெஸ் பண்ணணும், போட்டு வச்சுக்கணும், இப்படி உட்காரணும், அதை பண்ணணும், இது பீரியட்ஸ் அப்போ கிளாஸ் போகக்கூடாது. ஆல் திஸ் ஐ டென்ட் லைக். இட்ஸ் அ பிக் ப்ராப்ளம் ஃபார் மீ. ஏன்னா ஐ டென்ட் க்ரோ அப் லைக் தட் அண்ட் ஈவன் டுடே ஐ ஜென்வன்லி ஃபீல் தட்ஸ் நாட் கரெக்ட். As much as I respect people who teach music and all of that, this has to change னு எனக்கு தோணுது. ஏன்னா விமென்க்கு பார்த்தீங்கன்னா all of this applies. And often this keeps only the women out of the classes. So you invariably lose out on certain camaraderie that you can build with your other, classmates. Correct. You miss out on practice time, you miss out on class time. Just, it's unfair. It is unfair. Right. So these were things that really bothered me. And on the art form, I felt that certain things were ingrained in the madri that இப்படி தான் இதை படிக்கணும், ஸ்வரம் பாடணும், நிரவல் பாடணும், ராகம் பாடணும். எதுக்காக பாடுறோம், நான் என்ன எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறேன், இந்த கேள்வியே வரலை அட் தட் பாயிண்ட். ஆஸ் அ டீச்சர் ஐ லைக் டு கீப் ஆஸ்கிங் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் as to why they are learning something. It's very important that you hear from the student. எவ்ரிபடி எல்லாருக்கும் அவங்களுடைய ஒரு தேடல் இருக்கும் எல்லா ஆர்ட் ஃபார்ம்லேயும் இல்லையா. Even as a child you have that, whether you are able to articulate it or not, you will have that. Correct. So நான் ஒன்றுத்தை தேடி நோக்கி போயிட்டு இருந்தேன். அது it didn't fit that bill for me at that point. But as an adult I started enjoying it more because I had confidence to say no to things that bothered me, to also speak up for whenever something was amiss or that I didn't agree with something. அப்படிங்கிறப்போ என்னால் அதை வாய்ஸ் அவுட் பண்ண முடிஞ்சது கான்ஃபிடென்ட்டாக. ஐ ஹேட் ஏஜென்சி. ஸோ தட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் ஐ வாஸ் ஆல்சோ ஏபிள் டு சே, சரி எனக்கு இது பிடிக்கலன்னா எனக்கு பிடிக்கல, தட்ஸ் ஃபைன், ஐ எம் ஓகே நாட் லேர்னிங் திஸ், ஐ வாண்ட் டு லேர்ன் திஸ். ஸோ ஐ ஸ்டார்டட் டிரைவிங் த mode of education in one way, so to speak. Very nice. So appo when you said that, oh, this is not working for me, how you started looking for other options? How did that, இப்போ எனக்கு இதெல்லாம் அதர் ஆப்ஷன்ஸ், இதெல்லாம் எனக்கு இருக்குன்னு தெரிஞ்சால் தானே நான்
ஓ இந்த இதுக்கெலாம் போகலாம் அப்படின்னு தோணும். அது எப்படி உங்களுக்கு தெரிஞ்சது ஃபர்ஸ்ட்? தெரியல யாருடா தெரிஞ்சதுன்னு சொன்னா? தெரியலடா. Honestly, I didn't know. At that point, I never thought I will be an opera singer. பை சான்ஸ் என்னுடைய அப்போ இருந்த பாய் ஃப்ரெண்டோடு சேர்ந்து நான் ஒரு கான்சர்ட்டுக்கு போனேன். மெட்ராஸ் மியூசிக்கல் அசோசியேஷன், MMA choir that we know of, very famous, beautiful choir of Chennai, the pride of India. ஸோ அவங்களுடைய ஒரு கான்சர்ட்டுக்கு நான் போனேன். ஃப்ளாட்டிஸ்ட் நவீன் வாஸ் அ சோலோயிஸ்ட் இன் தட். அண்ட் அவங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது the harmonies touched me so much, and I was a kid who was very touched by harmonies. Of course, I told you the Ilayaraja anecdote, and also later while growing up in the Home Alone ஒரு படம் இருந்தது இல்லையா, அதில் வந்து ஓ ஹோலி நைட் வரும். I just fell in love with that hymn. I've never heard it before. You know, I didn't have exposure to Christian hymns and all of that in my early days. So இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் were exposing me to Western music without me knowing. Of course, I was listening to a lot of rock music, other instruments, pop music. இதெல்லாம் நிறைய கேட்டுட்டு இருந்தேன். ஆனால் classical Western music up until that MMA concert I had not properly heard, I would say. And that was a turning point. I was like, I want to join this choir. Wow. I want to learn to sing harmonies, and ஸ்கூல்லையும் பாடுவேன், பட் அது வேறு மாதிரி இருந்தது. இட் வாஸ் ஆல் வெரி ட்ரையட்ஸ் அந்த ஹார்மனிஸ் தான். பட் தீஸ் வெரி காம்ப்ளெக்ஸ் ஹார்மனிஸ், யூ நீட் ட்ரைனிங் அண்ட் யூ நீட் அ லிட்டில் மோர் எக்ஸ்போஜர் டு இட் இல்லையா. ஸோ அகஸ்டின் சார்னு ஒருத்தர் இருக்கார், why don't you go and join him அப்படின்ட்டு. ஸோ at that point I spoke to a couple of my musician friends. I had more people I had access to in the industry. And they suggested that I meet him, and then I met him. He was one of the most wonderful teachers I've ever had, and I bet you will think so too. And he introduced me to the world of opera music. Fantastic. I just took to it like, fish to water. ஸோ நான் உங்களுக்கு என்னோட ஜேர்னி சொன்னேன்ல, இந்த மாதிரி நான் ட்ராவல் பண்ணி வந்து கற்றுக்கிட்டேன்னு. ஸோ அப்போ வந்து எல்லாரும் சொன்ன ஃபர்ஸ்ட் நேம் வந்து அகஸ்டின் சார். பட் என்ன அப்படின்னா, யூ நீட் டு, அவருக்கு வந்து வெயிட் லிஸ்ட்லாம் இருக்குது, அண்ட் யூ ஹாவ் டு பி எக்ஸலண்ட் டு கெட் டு ஈவன் மீட் ஹிம். அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து எனக்கு சொன்னாங்க. எனக்கு எக்ஸலண்ட்டுக்கு எனக்கு வந்து ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் பிகினிங் டு லைக் இட். ஏன்னா யூ ஹாவ் டு ஹாவ் அ இயர் ஃபார் இட் இல்லையா, டு லைக் ஆப்ரா அண்ட் டு லைக் சம் அதர் ஜான்ரா தட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி அன்னியம் டு யூ. ஒன்றுமே நமக்கு தெரியாத ஒரு விஷயத்தை பிடிக்குதுங்கிறதே வந்து ஒரு பெரிய இதுவாக இருக்கும்போது அப்போ நான் வந்து ஐயோ நான் எக்ஸலண்ட், எனக்கு என்னன்னே தெரியாதே, அவர் ஏதாவது ஒன்று கேட்டார்னா எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த மாதிரி வெயிட் லிஸ்ட் எல்லாம் இருந்துச்சா உங்களுக்கு? எனக்கும் இருந்தது. ஓகே, ஐ ரிமெம்பர் 2012 September. I forgot the date. I think it's 20th or 21st. Okay. I got a text from him saying come for class. And I had spoken to him regarding class, I think at least 6-7 months before that. Wow. அப்போதான் நான் காலேஜ் முடிச்சுட்டு I was also slumming it in the IT industry for like 3 years, not knowing what to do. ஐயோ ஓகே. நீங்க வந்து இதுவா டிகிரி வந்து என்ஜினியரிங்கா ஆர்ட்ஸா? என்ஜினியரிங்கா? ஓ மை காட். I'm a biomedical engineer on paper, but not as a practitioner. Oh no, I remember. So I'm very passionate about anatomy, physiology, forensics, medical devices. இதை பற்றியெல்லாம் நிறைய படிப்பேன். இப்போ கூட I continue to read. I don't practice it, but yeah. So very nice. That's why I picked that up as my education. I enjoyed it. இதுவும் சென்னை தான், லைக் எஜுகேஷன் சென்னை தான். Okay. Yeah, predominantly in Chennai. And 2012 endல I was wondering what should I do. At that point வந்து there were several options. Usually engineering முடிச்சா typical route you take is that you go and do your masters. So நான் GRE எல்லாம் எழுதினேன், but I didn't pursue that path. Okay. I knew that I didn't want to waste my life studying another degree, and I knew at that point that I wanted to be an artist. At what level னு எனக்கு தெரியல. So I wanted to stay in Chennai and give it some time, because I had a network here in ஏற்கனவே.
So network as in you were doing music by that time? I've been doing music since my school days. So I was teaching also during my college days. Appo aarambichadhen. So Carnatic teaching? Carnatic, I used to teach semi-classical and all of that also. Okay. Film singing? Okay, got it. Okay. I had a very good ear. I used to also harmonize a lot by that point, even though I was not trained per se. But Kadala, I used to do a lot of things. That is one thing I prize. I think that is one of the best attributes you can get for a person, for a musician. Kandipa. No matter how much you learn, it's always the ear that saves you. If you keep yourself open to different kind of sounds and music, and also your mind has to be culturally tuned to be liberal enough to accept different sounds. எனக்கு அதுவும் இருந்தது. I think இதெல்லாம் சேர்ந்து வந்தது தான் I think I would attribute to my good ears. And so I wanted to stay in Chennai and figure out whether I wanted to do music or not அப்படின்ட்டு. So 2012 I began my opera training, and அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 இயர்ஸில் LTCL டிப்ளமா முடித்தேன் நான் மியூசிக்கில், வோக்கல் பர்ஃபார்மன்ஸில் வித் ட்ரினிட்டி காலேஜ் ஆஃப் லண்டன். அதுக்கப்புறம் I wanted to see where I could go further அந்த லைனில். I was very very passionate about opera and musical theatre at that point. Very nice. And inge local productions nariya I had done by then, some small tours also I had done by then within India. And ஜெர்மனியில் போய் படிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருந்தது. ஏன்னா ஜெர்மனி இஸ் நோன் ஃபார் இட்ஸ் வெரி வெரி correct opera and musical theatre courses, and அங்கே ஒரு நல்ல ஈகோ சிஸ்டம் இருக்குது டு நர்ச்சர் தேட். அதை தவிர ஜெர்மனியில் எஜுகேஷன் இஸ் பப்ளிக் ஃபண்டட், ஸோ இட் இஸ் ஃப்ரீ. And I was somebody who didn't have a lot of money back then, so I couldn't spend on a massive master's course la. So நான் என்னுடைய அப்போ இருந்த ஐடி ஜாப்ல I was a mobile developer. Mobile developer, phone mobile developer. Okay. So I used to work in billing and all of that with British Telecom. Okay. அதை குவிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் ஃபுல் டைம் ஜெர்மன் படிக்க ஆரம்பித்தேன். So I am also fluent in German speaking, writing, super. Understanding. ஒரு ஜெர்மன் டீச்சராக வேற இருந்தேன் in another life. parallel யூனிவர்ஸுக்கு ஏதாவது போயிட்டு வருவீங்களா? நீ டைம் டர்னர் மாதிரி ஏதாவது டெலிபோர்ட் பண்ணி எனக்கு புரியல. ஸோ அதான் அந்த எவ்ரி டே ஐ யூஸ் டு லேர்ன் ஜெர்மன் for 4 hours. Wow, fantastic. So I was doing that, and music teaching of course was happening. A lot of composing was happening. நிறைய I used to travel from Thiruvanmiyur to all these other places, which gave me a lot of time during transit to think about music. அதெல்லாம் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 years of learning German, having auditioned for some musical theatres in Germany, I decided not to pursue that. ஏன்னா அந்த பாயிண்டில் நான் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் வெரி வெரி பிக் கான்சர்ட் பண்ணேன் ஆஸ் அ சோலோயிஸ்ட், சாய் சிம்ஃபனி அப்படின்னு சொல்லி. இட் வாஸ் அ குளோபல் symphony concert with some of our best soloists from India, from all over the world. We had Karekudi Mani sir accompanied me in that concert. So I sang Carnatic music and Western music, Mati Mati. Wow. That was the first time I did that. And I think that was the first time anyone did that. Yeah, I think so too. Okay. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் பண்டிட் தேபாஷிஷ் பட்டாச்சாரியா, சஷாங்க் சுப்ரமணியம், சுதா ரகுநாதன் was there. Fantastic. Lot of fantastic musicians. I met Mike Herting, who's a very very gifted composer and jazz pianist from Germany. இந்த மாதிரி எக்ஸ்போஜர் கிடச்சிது டு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் மியூசிக், டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள், டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சர்ஸ் அஃப்கோர்ஸ். அட் திஸ் பாயிண்ட் என்னுடைய மைண்ட் இட் மெச்சூர்ட் டு அ லெவல் ஆஃப் சேயிங் ஓகே, just learning opera and musical theatre is going to be limiting for me. ஒரு பாக்ஸ்குள்ளே ஃபிட் ஆகிற மாதிரி இருந்தது எனக்கு. And I also realized that as a performer I'm not somebody who's very at least at that point I was a little bit reticent and didn't have a loud body language or anything. Okay. ஆமாம். ஸோ அது ஒரு I didn't want to be stereotyped into being a certain way.
So I thought, okay, let me create more music that I could perform rather than singing somebody else's creations. This was another reason. That's a very heavy thought in itself இல்லையா? ரொம்ப அதுக்கு அந்த தாட்டை யோசிக்கவே கொஞ்சம் டைம் ஆகுமே. I was privileged with these experiences ன்னு நான் சொல்லுவேன். You know, to have these exposures, I think at the right time is very important. And I've also heard that Augustine sir kind of taps what you have inside of you. So I think that is one of the best qualities in a teacher. It's not like, oh, I know everything and I'm teaching you everything. It's like, oh, you are getting this, so I'm going to give you this more, and I'm also going to give you other things so that இதெல்லாம் இருக்குன்னு but you will play your strengths ன்னு சொல்றதுங்கிறது வந்து it's, I think I'm also privileged like that to have fantastic teachers who tapped that out of me. அது வந்து இல்லையா, அப்படி வந்து நீங்கள் டிசைட் பண்ணேன்னா நான் உங்களோட இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு விஷயம் எனக்கு ரொம்ப ஃபேசினேட் ஆகும். ஒரு ஆப்ரா பாடிட்டு அதை வந்து சாரியில் பாடுறது, அதை வந்து cross cultural reference தானே இது. I am from here but I still enjoy your music and I enjoy my music அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு இதுதானே அது. It is a statement. Definitely. Absolutely love those statements that you make. Thank you. Means a lot. And about Augustine sir, I should definitely delve more into this. You're so right. He has an eye for what is special in you, even when you can't see it yourself sometimes. Precisely. And that is definitely the mark of a great teacher. எனக்குமே வந்து up until that point என்னுடைய confidence was very low, even though I think I had a very good year. There was so much of great music in me. பெருசாக அது நர்ச்சர் ஆகலை, ஏன்னா யாருமே அதை டேப் பண்ணல, நிறைய பேர் அதை பார்க்கலன்னு எனக்கு தோணிச்சு. Very few people saw that in me. Sai Shravanam was one of those few people. Beautiful. So and Augustine sir also was one of those few people. To have that, I think is very important. அப்போதான் நானே okay, I can actually be successful at this. And at that point, what did success mean to me was that, okay, I will sing and people will like what I'm singing. இவ்வளவுதானே. That was what success was back then. It was very simple. It's not என்னன்னா, there's a constant, இப்போ வந்து there's a constant need for proving yourself. Oh, you proved yesterday, அது பார்த்தா திருப்பி you proved today. I don't have to even prove anything to anybody, even to myself. I need to just keep doing. இந்த தெளிவு வரதுக்குள்ள நம்ம ஒரு பல டைம் ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருப்போம். See, it is my favorite parallel to draw with that is grief. It goes in circles. Yeah. I don't think any musician at any point till they die have the confidence and the security to say this, that I will create and I will be happy with it. இருக்காது. யூ வில் கீப் கோயிங் ரவுண்ட் அண்ட் ரவுண்ட். அது வந்து ஒரு பாயிண்டில் அந்த சென்டர் இருக்கும். ஓகே, யூ ஃபீல் ஸோ குட் அபவுட் வாட் யூ கிரியேட்டட், ஆர் யூ கேர் லெஸ் அபவுட் வாட் அதர்ஸ் வுட் சே. See, especially living today in a world of social media where everything is validation, right? You're constantly looking for likes and clicks and பிடிச்சிருக்கோ இல்லையோ, even in theory when I know that that's not what I should look for, that is what you look for. Also, as our careers are being more and more defined by data and numbers, and these numbers matter nu namakku theriyirappo conscious-a we will look for it. So it's very hard to stay centered amidst all of this noise. And it's okay also, don't be too hard on yourself. Be compassionate and allow yourself to realize that it is a circle. அது அந்த பக்கம் அப்படி ஸ்விங் ஆச்சுன்னா திருப்பி அது வரும் சென்டருக்கு அப்படின்னு நம்ம அவேரா இருக்கணும். correct and it's a constant நீங்க சொல்ற மாதிரி the சென்டருக்கு திருப்பி வருதுங்கிறது வந்து yes, that's gonna happen for sure. But there are also some other things that will be like, oh, I'm not getting there அப்படிங்கிற ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கும்ல. அந்த மாதிரி சில டெசிஷன்ஸ் நீங்கள் எடுத்து உண்டா? நோ, ஐம் நாட் கோயிங் தேர். ஈவன் இஃப் இட் இஸ் எல்லாரும் இதுதான் வேணும்னு கேட்டால் கூட இது நான் செய்ய மாட்டேன், இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்கு நான் போக மாட்டேன், அதாவது அது இருக்கா? அந்த மாதிரி இருந்தது. ஸோ என்னுடைய காலேஜ் டேஸ் அப்போ லாட் ஆஃப் பீப்புள் புஷ்ட் மீ டு டூ சூப்பர் சிங்கர். ஓகே.
I loved Super Singer, honestly. I have actually danced on Super Singer. அப்படியா? As a dancer. இது என்ன ஒரு பெரிய ட்விஸ்ட். இந்த ட்விஸ்ட் எல்லாம் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. அது ஒரு அழகிய நிலா. சூப்பர். I used to dance with this Flyers dance company னு அடையார்ல இருந்தது. And yeah, that's where I did all my professional dancing. Okay. Anyway, but I think also because at that point I had a view of how things were working on reality shows in general. You know, it is a great platform. It puts you on a certain pedestal. Correct. When you perform and when you start gaining those, claps and the appreciation of the judges are audiences are Correct. Gives you a raw confidence boost and social media boost also. It gives you a headway in your career if you want to be a singer who is singing for movies. At least at that point, that was the journey. Correct. Super Singer போயிட்டு நான் ரஹ்மானுக்கு பாட போகிறேன், இளையராஜாக்கு பாட போகிறேன், யுவன் சங்கர் ராஜாக்கு பாட போகிறேன், இல்லை நான் டூர் பண்ண போகிறேன், சிங்கிங் ஆல் ஆஃப் தீஸ் பீப்புள்ஸ் மியூசிக். லைக் ஐ செட், எனக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தது. இன் த சென்ஸ் சிங்கிங் ஃபிலிம் மியூசிக் அண்ட் பாப்புலர் மியூசிக், that interest died out for me during my college days itself. And I don't mean this in a condescending or any kind of way. It was just my preference. avladhaan. I was listening to a lot of different kinds of other music. adalla enakku it was inspiring me to learn that or sing that or try it. So I wanted to try different things and grow my musicality and didn't want to go down a conventional path. That was quite clear to me. Very I was, that thought was discouraged by a lot of people who were more knowledgeable about the industry or whatever. But I didn't care. And thankfully, I didn't have parents who knew music enough to push me down that path. So this is why it helps to have liberal parents also, who just let me be. பிடிச்சிருக்கா பண்ணு, இல்லையா உனக்கு தெரியும், யூ வில் ஃபிகர் இட் அவுட் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ். பியூட்டிஃபுல். ஸோ நம்ம வந்து கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஆஃப் கேமரா பேசணும். லைக் மியூசிக் ப்ரொடக்ஷன் இஸ் சம்திங் தட் நவ் எவ்ரிபடி ஹேஸ் டு லேர்ன் அண்ட் தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் குட்டி கோர்சஸ் தட் பீப்புள் ஆர் செல்லிங். மியூசிக் ப்ரொடக்ஷன் 101 that every singer should know and all of that. And I tried my hands on it. I would not call myself great, but I have the ears for it, so I was like, okay, decent. I was able to figure things out. I was able to understand certain things. And it's time taking. ஒரு த்ரூன் போர்ஷன் இவ்வளோண்டு தான். ஐ மீன் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 minute கூட இருக்காது. அது மட்டும் நான் ஐ டிட். அண்ட் இட் டுக் மீ அரவுண்ட் 4-5 days to finish that. I was like, oh my god, this is a huge deal. This is a skill all by itself. இப்போது பாடுறதுக்குன்னு ஒரு தனி டைம் எடுத்துச்சு, அதுக்கப்புறம் அதை பர்ஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு தனி டைம் எடுத்துச்சு. இன்னும் பர்ஃபெக்டாலாம் ஆக முடியாது. there's no perfect such thing called perfection தெரியறதுக்கு ஒரு தனி டைம் ஆச்சு. நோ இந்த மாதிரி அடுத்தடுத்த ஸ்கில் வந்து ஆட் ஆன் பண்ணிகிட்டே போகும்போது how do you find the time and the energy, and how do you find it in you that you have to put that effort to learn a new skill? Like I said, since childhood I've had that. I was never a person who shied away from putting effort. Right. Putting effort is one of my favorite things to do. Ada? No, not always a great thing. Never do it in relationships. I think all women should take that. I mean, know your boundaries. It is important. But yeah, I always loved delving deep into things. ஒன்று எடுத்தேன்னா அதில் எவ்வளோ என்னால் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியும். இன்னமும் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இன் மியூசிக் ப்ரொடக்ஷன், இன் காம்போசிஷன், இன் சிங்கிங். ஐ எம் ட்ரைங் டு இன்னோவேட் வித் அ நியூ கர்நாடிக் ஆப்ரா எஸ்தட்டிக் where I'm using both together. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே we have to give it time. It's important for something to brew inside you. இல்லை, it has to brew inside you. You have to internalize it. நிறைய கேட்கணும், நிறைய படிக்கணும். நான் என்னுடைய மொபைல் ஆப் டெவலப்பர் டேஸில் வந்து
ஒரு வேலையை முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணுவேன்னா சைடில் there will always be a tab open with orchestration, music theory. That was the time I actually learned orchestration proper. முன்னாடியெல்லாம் I used to just write by ear. Okay. And during my IT days I actually learned this skill. So 3 years self-taught அதுலையுமே. So I think it's interest that drives you. Absolutely. And also the mindset of putting in effort into things. அதுவுமே மேலேருந்து கீழே திடீர்னு விழாது நம்ம மண்டக்குள்ளே. We have to practice it. It's a habit that you have to develop. Correct. ஸோ இப்போது ஜென்ரலாக வந்து க்ரியேட்டிவ் ப்ராசஸ் வந்து நம்மளோட இன்ஃப்ளூயன்சஸ் என்னென்ன பாட்டு நம்ம கேட்குறோமோ என்னென்ன பாட்டு நம்ம பாடுறோமோ அதுலேருந்து நமக்கு வந்து ஸ்ப்ரிங் ஆகும். மை க்ரியேட்டிவ் ப்ராசஸ் லுக்ஸ் மோர் இன்டு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு ஃபியூஷன் ஆஃப் ஜான்ராஸ். திடீர்னு நான் ஒரு ஜான்ரா பாட்டிருப்பேன், அப்படியே அதே பாட்டை வந்து வேற ஒரு ஜான்ராவில் பாடிட்டுருப்பேன். மீன் ரேண்டம்லி இட் ஜஸ்ட் கிளிக்ஸ் இன் மீ. ஸோ உங்களோட க்ரியேட்டிவ் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும்ன்ற ஒரு க்யூரியாசிட்டி எனக்கு இருக்குது. எப்படி இருக்கும் இப்படி மல்டி ஜான்ரா இருக்கிறதுனால நீங்கள் எப்படி யோசிப்பீங்க? ஹவு டு யூ திங்க்? சிங்கிங் அப்போவா கம்போசிங் எப்போ ரெண்டுமே சொல்லுங்களேன். இட்ஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட். எப்படியா? ஓகே, இட்ஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட். கம்போசிங் வரப்போ ஐ லைக் telling a story through every piece of music, whether it is meant for a story or not. Okay. In essence, whether it is meant for a film or not, whatever it is, whatever we create, we tell a story through it. I believe that. So on the storytelling arc I think of, the storytelling is an important part for me in the process. அது தவிர அந்த ஸ்டோரி டெல்லிங்க்கு என்ன மாதிரி சவுண்ட்ஸ் ஐ நீட் அப்படிங்கிறது வரும். பியூட்டிஃபுல். ஓகே. அதுவுமே இஸ் நாட் ஃபிக்ஸ்ட். அந்த நேரத்தில் என்ன தோணும், வாட் inspires me or what is coming to me or how I would imagine that expression coming out in the most beautiful way, எந்தெந்த சவுண்ட்ஸ் வச்சு அப்படிங்கிறது. ஸோ இப்போது என்னுடைய ஒரு படத்தில் மை டெபியூ மியூசிக் டைரக்டோரியல் இன் தமிழ், அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாயக்கூத்து. கரெக்ட். அடிஷ்னல் ஷீட்டில் எழுதியிருக்கீங்க போல். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா there is one track where 2 characters are fighting with each other and அதில் I wanted to bring Spanish bullfight elements. Oh, fantastic. Okay. And கொன்னக்கோல் and very fighty mridangam playing. Feisty. Fierce. So bringing together that and those flamenco elements. Very nice. Was how I imagined for this particular situation. That's just a little example of how I came at it. So that process is also not very fixed every time. சில நேரம் அந்த காம்போசிஷனே சொல்லும்போது ஒரு நேரம் எனக்கு I will reach the motive first, அதாவது which is the musical element that stays in everybody's mind when they listen to it, or whatever stays in my mind when I'm creating it. சில நேரம் அது முதல்ல வந்துடும், then I will create the track around it. Right. சில நேரம் ஒரு rhythm idea வரும். Okay. சில நேரம் ஒரு strumming pattern வரும். இந்த மாதிரி different things happen very again serendipitously. அந்த ஒரு ஐடியா that I know, okay, this is exactly what is going to capture the essence of it அப்படின்னு அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஐடியாவுக்கு அப்புறம் it becomes very easy to just retrofit the other elements into it. சூப்பர். ஸோ இப்போது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போது ஒரு இண்டியோ ஒரு இண்டிபெண்ட்டாக நீங்கள் திடீர்னு யோசிச்சு பண்ணுற பாட்டில் வாட் எவர் எலிமெண்ட் யூ வாண்ட் ஹவ் எவர் யூ இமேஜின்ட் இட் வருதுங்கிறது வந்து இட்ஸ் சம்திங் தட் கம்ஸ் ஃப்ரம் த பிளேஸ் ஆஃப் நம்ம your authentic self. இதுவே ஒரு ஃபிலிம் அப்படின்னு வரும்போது இட் இஸ் சம்திங் that involves multiple people, multiple departments. நம்ம யோசித்த மாதிரி அவங்க யோசிச்சிருக்கணும், அவங்க நம்ம யோசிக்கிறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய இதை க்ரியேட் பண்ணும். கண்டிப்பாக இருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ். அந்த டிஃப்ரென்சஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியனை தாண்டி இதை வைக்கணுங்கிறதுக்கு அதை கன்வின்ஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ஒரு ஃபிலிமில் நடக்கும் இல்லையா, ஃபார் ஃபிலிம் காம்போசிஷன். வென் டூ மெனி பீப்புள் ஆர் இன்வால்வ்ட் ஆப்வியஸ்லி தேர் ஆர் கோயிங் டு பி. இப்போ இந்த மிருதங்கம் வேணான்னு சொல்லியிருக்க சான்ஸ் இருக்குது. இது எதுக்குப்பா இந்த ஸ்பானிஷே வேணாம், நம்ம ஊர் ஜல்லிக்கட்டு வை ஏதான்னு சொல்ல, நான் சும்மா ரேண்டமாக சொல்கிறேன், அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்க ஏதாவது சான்ஸ் இருக்கலாம். அதெல்லாம் நீங்கள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க? அதை ஒரு பாசிட்டிவாக தான் நான் எடுத்துப்பேன். ஸோ இப்போ ஃபிலிமில் வரும்போது த கொலாபரேட்டர்ஸ் ஆர் மோர், ஸோ மோர் வேரியபிள்ஸ்
and definitely there is more chaos in thought also, which is not necessarily always a bad thing. The controlled chaos arna, it is a good thing. And we will never agree, okay, in terms of what I am going to be thinking for a particular track. It can't be the same as what another person, which is the filmmaker, is going to be imagining. அதில் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும், அட்லீஸ்ட் ஒரு 5% லெவல் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் அட்லீஸ்ட் இருக்கும், ரைட்? ஸோ அந்த 5% நம்ம லெவரேஜ் பண்ணிக்கலாம் ஆஸ் தட் கொலாபரேட்டிவ் playing field and mid ground. And அவங்களோட this is why it is important to build a certain companionship. You have to spend a lot of time with the filmmakers, understanding their vision, how they wrote the characters. நான் ரொம்ப உன்னிப்பா I read the scripts that are given to me because I read a lot in general. So I love to read the scripts and understand where it came from. Not just watch something on screen and compose music to it. And on the script there will be a lot of things that are lost in translation. Correct. அன்றைக்கி செட்டில் என்ன வேணால் நடந்திருக்கலாம், ஷூட் பண்ணும்போது சில விஷயங்கள் வந்திருக்காது, ஆர் ஷூட் பண்ணப்போ அது வேறு மாதிரி ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகிருக்கலாம் ஆல்சோ. ஸோ தெர் வில் பி லிட்டில் க்ளூஸ் ஹிடன் எவ்ரிவேர். And with the filmmaker you develop a bond, you listen to a lot of music with them, so you understand also what kind of music they like, what kind of music you like, eppadi namba middle ground strike panna. Yes. See, all this you do to make your job easier, correct? Also correct. The faster you arrive at a very sweet spot that you can strike between the two, or between how many other people are there, that is the most ideal point to reach. And இதெல்லாம் வந்து are ways of getting there. அவங்களோட சேர்ந்து சாப்பிட்றதா இருக்கட்டும், அவங்களோட சேர்ந்து படங்கள் பார்க்குறதா இருக்கட்டும், how they react to background scores. So I make them listen to my music, and just by observing their reactions to it I can gauge what they would like in future, what they wouldn't like. These are things also that I have developed over the years. Very nice. Observation skills nala. Fantastic. So parallelly you have sung for a lot of films. என்னோட ஃபேவரட், மை பர்சனல் ஃபேவரட் இஸ் கொலையில் நீங்கள் பாடின சாங். ஏன்னா எனக்கு வந்து ஆப்ராங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து தமிழில் வருது அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நாட் அன் எவ்ரிடே சீன். யார்ப்பா அப்படின்னு பார்க்கும்போது இட் வாஸ் யூ அண்ட் ஐ திங்க் கிரீஷ், அண்ட் ஐ ஸ்போக் டு போத் ஆஃப் யூ ஆன் த டே. ஐ வாஸ் ஃபேசினேட்டட் அபவுட் இட். ஸோ அது மாதிரி நிறைய நீங்கள் மூவிஸில் பாடியிருக்கீங்க, பட் ப்ரிடாமினென்ட்லி ஆர் நாட் தேர் ஆல் த டைம். அதில் வந்து யூ ஆர் லைக் ஏதாவது ஒரு உங்களுக்கு பிடிச்சா பண்ணுறீங்களா, இல்லாட்டா வந்து உங்களுக்கு வந்து திஸ் ட்ராக் இஸ் கிரேட் அண்ட் ஐ கேன் ஆஃபர் திஸ் அப்படின்னு பண்ணுறீங்களா, இல்லை அதுக்கு உங்களுக்கு வந்து டைமை விட காம்போசிஷனுக்கு டைம் நிறையா இருக்கா அப்படின்னு தெரில. பட் தி செலக்ட் ட்ராக்ஸ் தட் யூ ஹவ் டன், தேர் ஆல் ஃபினாமினல். Thank you. ஸோ எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் ஜான்ரஸ். ஒன்று வந்து ஆப்ரா, ஒன்று வந்து செமி கிளாசிக்கல், ஒன்று வந்து ப்ராப்பர் மெலடி, பாப்பு, இது மாதிரி பல வேரிட் இதில் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க. அப்போது உங்களோட மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கும்? நீங்கள் வந்து கொலாபரேட்டிவாக இருப்பீங்களா ஒரு ப்ளேபேக் சிங்கிங் சீனில், இல்லைனா அவங்க தான் மியூசிக் கம்போசர், ஸோ ஐம் கோயிங் டு ப்ளே பை தேர் ரூல் அப்படின்னு ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ரூலில் இருப்பீங்களா? எப்படி இருக்கும் உங்களோட செஷன்ஸ்? I usually like to bring a lot of myself into the track. Absolutely. I think every singer would want to. Yeah. Also, I believe that a particular track can be successful and feel authentic only when you bring your authentic self to it. It can't just be held with an iron fist. But that being said, if that is exactly what the composer wants, sometimes their vision is so clean and they know exactly what they want, and maybe I will also resonate with that. எனக்குமே அப்படி கேட்டோடனே இதில் ஒன்றுமே மாற்ற தேவையில்லை, ஆர் இதுவே ஐ எம் ஏபிள் டு ஃபீல் மை செல்ஃப் ஆத்தென்டிக்லி இன் வாட் தே ஹவ் கிரியேட்டட் அப்படின்னும் ஃபீல் ஆயிருக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிரீஷோட கொலைங்கிற அந்த ஆல்பம்லேயே ஓசைங்கிற ட்ராக், இட் pretty much had what it needs, what it demands was there already very clearly, and I didn't need to do anything too extra apart from it. So and the madri sometimes it's a very product to product decided approach. Super அந்த மாதிரி நீங்கள் நிறைய அரேஞ்சும் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா ஃபார் அதர் பீப்புள்ஸ் சாங்ஸ்.
இப்போ அவங்களோட டியூன்ஸை வந்து நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குறது. அதில் வந்து முக்கியமான ஒரு பர்சன் வந்து ரஹ்மான் சருக்கு நீங்கள் நிறையா ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க. மாதிரி நிறைய கம்போசர்ஸ்க்கு ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க. அது எப்படி இருக்கும்? அவங்களோடதில் வந்து நீங்கள் உங்களோட இன்புட்ஸும் கொடுப்பீங்களா, இல்லாட்டா அவங்க வந்து கிளியராக எனக்கு இந்த மாதிரி வேணும்னு சொல்லிடுவாங்களா? ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி. ஸோ ரஹ்மான் சாரோட ஒர்க் பண்ணும்போது எப்படி இருந்ததுன்னா, he came with a certain idea. It was not too concrete an idea. In fact, his base level expectation first was ரொம்ப தியரியாக வந்து அலைன் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னாரு. இட்ஸ் லைக் தட்ஸ் கிரேட். நானும் அப்படி தான் சார். ஐ கம் ஃப்ரம் த சேம் ஐம் கட் அவுட் ஆஃப் த சேம் வுட். ஆமாம். ஸோ ஐ டோன்ட் அலைன் மை செல்ஃப் டூ மச் டு தியரி. ஐ ஃபீல் இட்ஸ் வெரி லிமிட்டிங். And while that was being said, he also gave a lot of playing room with the harmonies. There was a certain piano track that he had already played. So அதில் ஒரு எவ்வளோ தூரம் என்னால் ஹார்மோனிக்லி ஸ்ட்ரே பண்ண முடியும் டு ஆட் அண்ட் என்ஹான்ஸ் டு த ஃபைனல் மியூசிக் ப்ரொடியூஸ்ட் அவுட்புட். I gave that. Certain places I wanted to move along with the ideas. So it's like jamming with an artist pretty much. Fantastic. That was the approach in his music. There are other composers also who know exactly what they want, and they give you a very, very good idea of what they want by sharing references or by already giving like a 60% produced track. So you add the rest, 20-30%, and they finish things again over the last 10%. Very nice. அப்படியும் இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொரு கம்போசர் ஹேஸ் தேர் ஓன் ப்ராசஸ் அண்ட் தேர் வேஸ், அண்ட் யூ ஜாம் வித் தெம். த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஃபார் மியூசிக் ப்ரொடியூசர்ஸ் டு நோ இஸ் தட் கீப் யுவர் செல்ஃப் ஓப்பன். ரொம்ப லிமிட் பண்ணிக்க வேண்டாம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் நான் இப்படி தான் பண்ணுவேன் அப்படி தான் பண்ணுவேன். வெரி நைஸ். அப்படி இருந்தோன்னா நம்மளாலேயே வாட் ஆல் வி கேன் பாசிபிளி டூன்னு வி வில் நெவர் நோ வென் வி லிமிட் ஆர் திங்கிங் தட் வே. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு அயன் ஃபிஸ்ட் வச்சுட்டு நான் இப்படி தான் பண்ணுவேன், நான் தான் ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ரூல் வச்சுருந்தோன்னா collaborations don't happen. When collaborations don't happen, we'll not be learning anymore. That is the end of it. அப்படின்னு collaboration is nothing but the bond you develop with the person. அவ்வளோதான். இது எல்லாமே is about connections. That is, I think, what I realize now as an adult, proper adult doing music, is that it is all about the connection you build with the artist. End of the day, given the skills I had, like I told you, I had a very good ear. I had a knack for producing layers and things like that. அப்போவே ஸ்கூலில் இருக்கும்போதே I used to hear harmonies and write harmonies very intuitively. Very nice. And it's nothing but building layers, which is nothing but music production. Correct. இதே ஒரு பையனாக இருந்தால் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எல்லா ரிசோர்ஸையும் கொடுத்துட்டு பண்ணுப்பா நீ வந்து கம்போசர் ஆகு அப்படின்னு that would have been told. But for a woman that is சின்ன வயசுலேயே ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் இன்னும் கூட. Correct. அது it is taken for granted. Right? It's and இன்னொன்று என்னன்னா, why should I spend these resources on you when I am not going to get anything in return? ஸோ இங்கே ஒரு பவர் ட்ரிப்பாகவும் அதை பார்க்கப்படுது. இன்னொன்று இது ஒரு ஃபினான்ஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாகவும் பார்க்கப்படுது. நாட் லக்கிலி நாட் ஃபார் யூ கம்மிங் ஃப்ரம் லிபரல் பேரண்ட்ஸ். ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக பார்க்குறாங்க. ஓகே, ஒரு உமன் வந்து அவன் மேலே நான் எஜுகேஷன் காசு போடுறேன்னா, வேலை பார்த்துட்டு எனக்கு வந்து அதுக்கான பைசா கொடுக்க போகிறா. அவளோட பாட்டுக்கு நான் பைசா போட்டேன்னா என்ன திருப்பி கிடைக்க போகுது எனக்கு தெரியலையே. அப்புறம் கொண்டு போய் அவள் வந்து புருஷன் வீட்டுக்கு போயிடுவாள். ஷீ இஸ் கோயிங் டு கோ டு another family. திஸ் இஸ் நோ லாங்கர் her home. ஸோ there is no home for a woman. அப்படி பார்க்கும்போது, சாரி ஃபார் டீவியேட்டிங் அ லாட் ஃப்ரம் music. It's true. What you're saying is true, and trust me, I was told these things not by my parents, of course, but by my music teachers. Often கர்நாடிக்கில் நிறைய தடவை எனக்கு சொல்லியிருக்காங்க அந்த மாதிரி, முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாத்தையும் போய் படிச்சிரு, ஏன்னா நாளைக்கு உனக்கு கல்யாணம் ஆகி போயிட்டேன்னா they won't allow you to learn. I'm like, what even makes you think I'm interested in marriage? First I was thinking in that way back then, but they limit your knowledge and they limit the scope of your experience. Exactly. By just constantly telling you that you're a woman and that இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு. And also marriage is looked at in a way that, oh, you get married and you change your whole personality, you become a crocodile the next day. I don't understand. So marriage அப்படிங்கிறது நான் நிறையா this is an open declaration to all families. Marriage is something that shouldn't change you.
If a marriage changes you, it's not marriage. It's often not the case for a woman. For a lot of Indian people, societies la, not just Indian societies, I think all over the world, but Yes. more so in Indian societies, roles are still very gendered. Correct. And let me tell you something. I think a lot of people are benefiting by these gendered roles. Women are losing and giving up a lot of their resources because also you are conditioned to think that this is my role, this is my place in society. நம்ம அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஏன்னா அதை தான் நமக்கு சொல்லி வளர்க்குறாங்க. இப்போ என்ன அப்படி வளர்க்கலை, அதனால என்னால் அதை தாண்டி யோசிக்க முடிஞ்சது. I was able to choose a lot of things for myself. And lot of, the investment I put into my music education was again by myself. நான் அங்கே டிசிஎஸில் வேலை பார்த்து என்னுடைய சேவிங்ஸ் அப்படியே ஐ கம்ப்ளீட்லி ஸ்பெண்ட் இட் ஆன் ட்ராவலிங் அண்ட் மை மியூசிக் எக்யூப்மெண்ட் அண்ட் whatever, all hardware, software, everything, yeah. Hardware, software, hardware, everywhere you have to give time and resources. Absolutely. And so I keep bringing it up in every interview that I speak in, is that women are not privileged with time in general. Yeah. So you need a lot of time to pursue these different aspects of music beyond what is most obviously presented to you. You need to have access to resources, which is studios ah irukattum illa recording equipment ah irukattum, in whatever capacity you feel like you want to do more. You have to have access to that, and that doesn't mean just having the money to buy it. That also means having peers who can guide you on what to buy. Absolutely. The communities are also formed amongst men. There was a music producer group onto which I was added after probably 3 years of me doing this. Okay. So this is the gap that is there. Men have these communities already formed. Women ipada nama and the spacesliye we are breaking into it. Correct. So that gap is there because of that. And there's also a lot of jest illaya, or the jest associated with oh, you're doing this, oh, you're doing that, oh, உனக்கு இதெல்லாம் உனக்கு தெரியுமா, இப்படிலாம் பண்ணுவியா. And then there's one thing, if a woman is confident, if a woman is not intimidated by you, if a woman is saying, oh, I know this, I kind of do this, I'm confident about this, அப்படின்னா ரொம்ப திமிரு பிடிச்சவ அப்படிங்கிற ஒரு டேக்லைனோட அசோசியேட் ஆகிடும். திமிரு பிடிச்சவங்களாவே இருக்கலாங்க. It's a great feeling. It's a great feeling. See, we accept everything. Om Shanti. No, there's nothing wrong in being confident about yourself. Correct. Adudane they mean by Timuru. Exactly. Timuru is nothing but you being very secure and confident in what you want, and that you can make decisions for yourself. You may be right or wrong about a million things in life. So are men, so are other genders. But the fact that you have the choice and you choose to say yes, no to different things, you choose to do something at a certain point of time. Correct. Singing மட்டும் எனக்கு பத்தலை, எனக்கு மியூசிக் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணுன்னு இருக்கு, why not பண்ணுறேன், எனக்கு டைம் இருக்குது, I want to invest in that, I will do it. அவ்வளோதான். அப்படிதான் அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாக இருக்கணும் எல்லாருக்கும். Yeah, everybody should have the choice to do that. All women need to have the choice. அதுதான் equality. That is where equality starts, at least. The fact that you have that choice. Yeah. And also choice alone is not enough. In the particular career, being a composer, music producer, singer, I'm doing a lot of things, and it definitely wasn't easy. It would have been much worse if I didn't have supportive parents or supportive friends who just allowed me to be myself. Beautiful. Yeah, I think more men need to step up and be allies for their partners. Absolutely. For their friends, just for people who are their colleagues or whoever they see. Correct. Whoever is not a man, they have to understand, at least by now, that the journey is not going to be easy for them. Absolutely. And they have to help them in every possible way. Appada and the gap also bridge agum. Correct. And I think we should be in a place where we help each other out and we support each other and give a shout out whenever someone is doing something, be it small or big, that doesn't matter, they're doing it, and
that itself is enough அப்படின்னு. தேங்க்யூ. அதை வந்து நீங்கள் நிறைய வாட்டி அதை ரீட்ரைட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். நீங்கள் நிறைய இது மாதிரி கான்சர்ட்ஸ் நீங்களும் ஒரு மியூசிக்கல் கான்சர்ட் செல்ஃப் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கீங்க. அந்த மாதிரி நிறைய நீங்கள் பண்ணுங்கள். நாங்களாம் வந்து பார்க்க வரணும். Please do come. I would love to have all of you there. Absolutely. நிறைய பாடணும், நிறைய மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணணும். இதே மாதிரி கான்ஃபிடென்ட்டாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருக்கணும். சந்தோஷம் வந்து போகும். நான் அதை விஷ் பண்ணுறேன் ஃபார் எவர். Thank you so much for having me on the very beautiful show which talks about the experience of doing something rather than just listing what we have done. So thank you so much, Soundarya. Thank you so much, Anjana, for just being you. Keep doing you. Thank you. இதே மாதிரி ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் கெஸ்ட்டோட இன்னொரு ஃபென்டாஸ்டிக் எபிசோடில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். Until then, this is me, R Soundarya, signing off from the Isai Podcast. Bye. Da 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 da.